ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸು. ಹೌದು, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸೇ ಟಫು. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ 1, ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ 2, ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ 3 ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆ ಥರ ಏನು ಟಫ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ, 2 ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮಿಂಡ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು, ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ. ಐ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್? ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸು. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸಿಂದ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದಂಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಒನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ಸು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. So they have divided the blueprint ಅಲ್ಲಿ, they have divided into units, divide ಮಾಡಿ 10 units ಇದೆ. From each they have to ask some one ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಓದಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ದ ಚಾರ್ಜ್ 400 ಕೂಲಮ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ 9 cm away ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಟೈನ್ ದ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯೂ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ 400 ನ್ಯಾನೋಕೂಲಮ್ಸ್. ಸೊ 400 ಅಗೇನ್. ನೀವು ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮರಿದರೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್. ನೀವು ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಫುಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಿವನ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆನ್ಸರ್, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನೇ ಅದು ಮಿಸ್ ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಸರ್ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಯಿತಾ? ಫಸ್ಟ್ 400 ನ್ಯಾನೋಕೂಲಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ P is there. We have to find what is the electric potential at this point, and the distance yesterday, basically distance is 9 cm away. So 9 cm, 9 into 10 power minus 2 meters, right? So the potential at P is very simple. We have the formula, that is kq by r square. So instead of that you can write 1 by 4 pi epsilon naught. So q divided by r, and then potential at P is given by, we know the value of this, that is 9 into 10 to the power of 9. The charge, the source charge 400 into 10 power minus 9 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು 9 into 10 power, ಎಲ್ಲೂ 9 ಇದೆ, ಗುಡ್. 9 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 10 power minus 9, 10 power ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ 400. 10 power minus 2 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ 10 power 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 400 into 10 power 2 ದಿಸ್ ಮೆನಿ ವೋಲ್ಟ್ಸ್, ಆಯಿತಾ? ಅಷ್ಟು, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ 40 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ಸ್, ಕಿಲೋವೋಲ್ಟ್ಸ್, 40 kV ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಅಬ್ಟೈನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W/Q. ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್, ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಸ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V into Q. So directly you can write the formula. So what is the potential at that point P? So you're bringing it, or if you want to, you can mention again, you can take some point infinity here, v infinity anta, v infinity is 0. So if you want, you can mention this also as like Vp minus v infinity into Q. Basically v infinity 0 irutte. So directly you can put Vp. That is direct formula. V is equal to W/Q. ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತೊಗೊಂಬರೋದು. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಬರೆಯೋಂಗಿದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು. Vp into Q. The potential at that point is 400 into 10 power 2, and then charge, how much they're bringing? 2 nanocoulombs.
2 into 10 power minus 9 nanocoulombs. Coulombs, actually basically 2 4s are 8. So 800 into 10 power 2, 10 power minus 7 ಬರುತ್ತೆ. 10 power minus 7 ಹೋಗಿ 8 into 10 power minus 5 ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಲ್ವಾ, ಜೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Two point charges, 4 nanocoulombs, 8 nanocoulombs are placed at the point A and B respectively. Okay, the distance 0.2 meters. Always write the diagram. So ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಗಿವನ್ ಬರೀರಿ. ಗಿವನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ನೀವು, ಬಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ, ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಯು ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೈಸ್. 4 nanocoulombs, ಇಲ್ಲಿ 8 nanocoulombs ಇದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು 0.2 meters ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಹೇರ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಇ ಟಿ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ 0.1 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. 0.1 ಇಲ್ಲಿಂದ, 0.1 ಇಲ್ಲಿಂದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ. ಅವಿ ಗೋನ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ, ಇದು ನಾನು ಎ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ, ಇದು ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೆನ್ ಯು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆರ್ ಎಟ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಆರ್ ಸಮ್ವೇ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು. ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಡೂ ಇಟ್, ಡು ನಾಟ್ ವರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ, ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂತಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ 8 nanocoulombs ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್. ಸೊ ಲಾಜಿಕಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಫ್ ಯು ಮೈನಸ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 nanocoulombs. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ 4 nanocoulombs into that's formula is K4, that is 9 into 10 power 9 into 4 divided by, you have 0.1, 9 4 is 36. So the answer should be multiple of 36. So the answer multiple of 36 ಆಗಿರಬೇಕು. 36 or 36,000 ಏನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ಓ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಓ ಅಟ್ ಎ. at O due to A. ಸೊ ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ V1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ OB? KQ by R square. So we'll write K only. Q divided by 2B divided by R square. Midpoint ಇರೋದ್ರಿಂದ you can again if you want you can add ROA and all, not required. Distance same ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. K into QA divided by again the midpoint, that is R square. So you can take the K out. Okay, substitute ಮಾಡಿ. So 9 into 10 power 9. So or I will take K common here only, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂತಕ್ಕೆ. K divided by we can take the R square. ನಾವು R square ಇಂತ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಬಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ROA ಆ್ಯಂಡ್ ROB ಅಂತ. ಸಾರಿ, ಇದು B ಅಲ್ವಾ, ಇದು B, ಇದು A ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ROA ಈಕ್ವಲ್ ಟು ROB ಈಕ್ವಲ್ ಟು R ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಎರಡು R square ಕಾಮನ್ ಇದೆ, K ಕಾಮನ್ ಇದೆ. I'll take the common out. I'll get QB minus QA. It's just that you have to subtract these two. So K ಬಂದು 9 into 10 to the power of 9 divided by R square, that is 0.1 square into QB minus QA, that is 8 nanocoulombs minus 8 nanocoulombs minus, or you can say 8 into 10 power minus 9 minus
minus 4 into 10 to the power of minus 9. So ಇದು ಕಾಮನ್ ಮತ್ತೆ 10 power minus 9 ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 9 into 10 power 9 into 10 power minus 9 into 4, that is 8 minus 4, 0.1 square. ಸೊ 0.1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 9 4 36, 36 divided by 0.1 square 0.01 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್ 36 2 zeros, something like this, Newton per coulomb, or 3.6 into 10 to the power of minus 3 Newton per coulombs. That's the electric field. Simple. This is our question is. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಓ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಓ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ 4 nanocoulombs? If 8 nanocoulombs will be replaced by 4 nanocoulombs. ಓಕೆ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ 8 nanocoulomb ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾವೀಗ 4 nanocoulombs ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ 4 nanocoulombs, ಈ ಕಡೆ 4 nanocoulombs. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ವ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಐತೆ, ಯಾರು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಮೀ, ಬಿಕಾಸ್ 4 nanocoulombs ಇಲ್ಲೂ 4 nanocoulombs ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಟ್ಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು 4 ಇಂದ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು 4 ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀ CET ಅಂದರೆ 0 ಬರೀಬೋದು. ಬಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ O? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ so you can just draw a diagram again, one simple diagram ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, or you can say that mid point ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so it is 4 nanocoulombs and 4 nanocoulombs ಕಂಡು ಸರಿಯಾ? ಓಕೆ, ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಸೊ ಇದು A and B ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ you can clearly say that electric field at O is EOA minus EOB, something like this. And we know that EOA, electric field at O due to A, electric field at O due to B, that will be both are equal. That is nothing but K into Q, that is K into Q, or you can say 9 into 10 to the formula ಬರೀರಿ ಬೇಕಾದರೆ. K into Q divided by R square, that is 9 into 10 power ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀತಾನೆ Q square ಅಲ್ಲ, R square ಆಯಿತಾ. Q into 4 into 10 power minus 9 into ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ R square 0.1 square. Since both are equal, therefore electric field O is equal to 0 at center, midpoint is 0. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದನ್ನು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ದಿಸ್, ಶೋ ದಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೆನ್ ಶೋ ಇಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 5 marks ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀವು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 2 of year 2025. Next, 3 capacitors of capacitance, 2 microfarad, 3 microfarad, 6 microfarad ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And they are asking that connected in series, determine the effective capacitance of the combination. This combination, the effective capacitance, very simple. We already know the formula, 2 3 6. So whenever ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ capacitors ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕ್, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಉಲ್ಟಾ. ಯಾಕೆ? ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಎನರ್ಜಿನ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತವೆ ಎನರ್ಜಿ. ದೇ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯುವರ್ ಬಲ್ಬ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಫ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ದೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅವ್ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಆಪೋಸಿಟು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ R1 + R2 + R3 ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1/C1 + 1/C2 + 1/C3. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್, whenever they are in series, in case of capacitors, the answer should be less than the least. So ಇದೇನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಈ ಆನ್ಸರು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್? 2 microfarad. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರು 2 microfaradಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಗೆಟ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 microfarad. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ CET and all. You can eliminate 2 options. The moment you see something is in parallel, series, in capacitors, so the answer should be less than the least. ಯಾವುದಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಬರಬಾರ್ದು.
ಕೆಲವು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪವರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೊಂದು 10 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ 1000 ಫ್ಯಾರಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ 1000 ಫ್ಯಾರಡ್? ಅದು ಹಿಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಷ್ಟು ಏರಿ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರೋದು ನಾವು ಅಲ್ವಾ? 1 ಫ್ಯಾರಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೈ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಟು ಗೆಟ್ 1 ಫ್ಯಾರಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಎ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೈ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಏನು ಆಟನ ಅದು? ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 1 mm. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಫ್ಯಾರಡು. ನೀವು ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ 1000 ಫ್ಯಾರಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ನೀವು ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ 1000. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೋಲ್ಟೇಜು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು. ಈಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ 10⁻+3 ಎಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಲವ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ಲಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾದರೆ 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂದು 3 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್, 6 microfarad. This is what I can take C1, C2 and C3 and the current is flowing. Let us take its I, charge Q ಅಂತ ತಗೋಣ. And voltage splits series ಅಲ್ಲಿ voltage ಯಾವತ್ತು split ಆಗುತ್ತೆ, the voltage drops. So total voltage should be equal to sum of these two voltage. Voltage ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ voltage 60 watts, 60 volts. Okay, next. So the question is what they are asking is, so this is given data. So ನೀವು given a diagram ಬರೆದು ಬರೀರಿ, that is more than sufficient. Okay, given ಆದಮೇಲೆ next ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೀಗ? They are asking now what is the effective capacitance. We know the formula 1 by C equivalent will be equal to 1 by C1 plus 1 by C2. ಇಲ್ಲ ಬರೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So that's nothing but so 1 by C equivalent is 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6. The LCM for this is 6. LCM ಬಂದು 6 ಆಗಿರುತ್ತೆ. You have to multiply this with 3 plus 2 plus and 1. So that is 6 by 6. So that is basically 1 microfarad. That's the answer. Or you can also have formula that C1, C2, C2, C3, C1, C3 by C1, C2, C3 formula ಇದೆ. This is easy. So you know my simple mathematics ಅಲ್ವಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 6 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. 6 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ V3 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ C is equal to Q by V. If you want to find V3 then I should know what is C3. So V3 is nothing but Q divided by C3. This is already we know C3. C3 is 6. So 6 microfarad and V3 of calculate ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ ನನಗೆ ಬೇಕು. What is the total charge? So in case of series the charge remains constant. Q same ಇರುತ್ತೆ because current what is flowing is same ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಪಾತ್ ಒಂದೇ ಪಾತ್ ಇರೋದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾತ್. ಬೇರೆ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು. Q ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. So how do you find a total? You can find the Q total. You know the voltage and you know effective capacitance. C is equal to Q divided by V. So I am taking C effective. I'll get total Q. So Q is equal to C into C equivalent into V, and that will becomes how much it is. C equal to how much? 1 microfarad. 1 microfarad into 60. So that's basically 60 microcoulombs because micro here, micro will come. So I got the C now. So next we need to find the V3. So the V3 voltage across this is nothing but, so see again we have something called as ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. So the voltage splits in the reciprocal ratio of capacitance, in the ratio of capacitance ಅಂತ ಏನೇನೋ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದಟ್ ಆಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, that voltage will distribute in such a way that ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸು. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ದಟ್ಸ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ 6 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಅದು ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ 60 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಧ, ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 20 ಆ ಥರ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. V3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Q, ದಟ್ ಈಸ್ 60 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್, 60 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ C3 ದಟ್ ಈಸ್ 6 ಮೈಕ್ರೋ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾರಡ್, ಸೊ 6 into 10 ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 10 power minus 6 if you want. 60 into 10 power minus 6, 6 into 10 power minus 6. 10 power minus 6, 10 power minus 6 cancel. You're going to get 10 volts across this. About these two it will be highest. ನೋಡಿ, ಇದು 10 volts ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದು ಅಗೇನ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಾಟ್ ಯು ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ KCL and KVL to get the answer. They are asking what is a find the I3 ಅಲ್ವಾ, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಬರೀ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅವ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಕರೆಂಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ಟೇಕ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ವೆನ್ ಐಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ I1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ I2 ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I2 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು I3 ಅಂತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಬಂದು I1, I2 ಮತ್ತು I3 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಲೂಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಜಿಕಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ತೊಗೊಬೋದು. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್. If you take this, we'll get one more equation. Then you have to solving 3 equations simultaneously is really headache. Again, you have to go to determinant form. In the matrices, determinants calculate ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ತಲೆನೋವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ನೀವು ಹೇಗೆ ನೀವು ಕರೆಂಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೂಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, I1, I2, I3 ಅಂತ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, can I get rid of I3 or something like that? You can do it. So again, so you can't, because I have to find I3 should be there in the equation. So but I have this I1 and I2 here, right? See, I1 ಮತ್ತೆ I2 ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 1 ಆಂಪಿಯರೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇ I1 plus I2 should be equal to 1. I can say I1 plus I2 should be equal to 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. I2 is equal to 1 minus I1 ಅಂತ ನಾನು ಬರೀಬೋದು. ಇಂತಕ್ಕೆ 1 minus I1 ಬರೆಯೋದು ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು I2 ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 1 minus I1 ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ಮೀ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ I1 and I3. ಇಲ್ಲಿ I2 plus I3, ಬಿಕಾಸ್ I3 ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ I3 ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು I2 ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, I2 plus I3 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು I2 plus I3 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ I2 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 1 minus I1. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 minus I1 plus I3. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ I1, I2, I3, I4 ಆಲ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಹಾಕು, ತಗೋ 4 4x4 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹಾಕು, ಅದೇ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡು, ಅದ್ರ D1 D2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ದ ಟಫ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ I1 I2 ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ I3 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಈಗ I1 ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೆ I2 ಈ ಥರ ಬಂತು. ಬಟ್ ಎರಡು ಅಗೇನ್ ಸಮ್ I3 is coming this side. Sometimes you can replace in some questions you can replace I3 or I2 ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ I2 ಇತ್ತ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ I2 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 1 minus I1 ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಬರೀ ಎರಡೆರಡು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ, 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, I1 and I3.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕೀಗ? ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ರನ್. ವೈ ಶುಡ್ ವಾಕ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್? ರನ್. ಸೊ ವಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಅಂಕಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಯೂತ್, ಬಟ್ ರನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ಆಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಆನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೇಲೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನೆನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನೆನ್ನೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ, ನೆನ್ನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯು ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಂದು ಬಂದರೆ ದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ನೀನು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ವಾ, ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀಯೋ ಅದರ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಥಿಯರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. First, let's take to the equation now. Let's name this as A, B, C, D, E, and F. So I am applying the loop. Let us take the loop. The loop A, B, E, F, A. So considering this loop A, B, F, A, so I am going in the same direction. That is minus 10 into I1. Because I am going, red is I am going. Current ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಮೈನಸ್ -5 into I3. ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 20 into 1 minus I1. That should be equal to 0. Minus 10 I1, minus 20 I1. So minus 30 I1 minus 5 I3 plus 20 must be equal to 0. This is our equation. Or you can say 20 ಆಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. I can divide everything by what? By 5. ಐದೊಂದ್ಲಿ 5 ಅಲ್ಲ, 5 4 5 4 20, 5 6 30, 6 I1 minus I3 plus 4 should be equal to 0. And if you multiply everything with negative and this become negative, so ನನಗೆ 6 I1 plus I3 ಬರುತ್ತೆ. Or you can just imagine I'm shifting 4 this side and cancelling all negatives. So 6 I1 plus I3. I'm multiplying everything with negative. Plus minus ಬರುತ್ತೆ, -4. ಆ -4 ಈಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, +4 ಬರುತ್ತೆ. So equal to 4. This is equation number 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೀವೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ. ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಚ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಯು ಶುಡ್ ಡೂ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A B C D E A. ಏನು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I3ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5 I3 ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. -10 into I1 minus I3. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ I2 ಆಸ್ 1 minus I1. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಟ್ 5 ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 1 minus I1 plus I2. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ I1 ಇದೆ. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ I1 ಟರ್ಮ್. -10 I1 plus 5 into -5 I1 -15. ಸೊ ನನಗೆ -15 I1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ -10 I1 5 into 1 -5. ಸೊ -15 I1. ಅದನ್ನು I3 ಏನು? 5 I3, 10 I3, ಅಗೇನ್ 5 I3. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು? 20 I3. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ +5 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 3 15, 5 5 4 20 plus 1 should be 0. Multiply with negative. So I got it 3 I1 minus 4 I3. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ 1. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ equation number 1. Equation number 2 you have to solve simultaneously. So 6 I1 plus I3 is equal to 4. 3 I1 minus 4 I3 is equal to 0. Yeah, it's very easy, ಮಕ್ಕಳು. Just multiply this equation with 2. ನಾನು ಇದನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ when I was in ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ simultaneous equation, solution of simultaneous equation by 3 methods. One is by substitution method, elimination method, and cross multiplication method. 3 methods ಇದೆ. Cross multiplication method, that's nothing but determinant form actually. Cross multiplication method, and we have elimination method, and this one. That's very nice.
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಎನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ 6i1 ಪ್ಲಸ್ i3 ಇಲ್ವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒನ್ ಟರ್ಮ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ನಂಗೆ i3 ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು i1ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯು ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್. 2 3 6, ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 6i1 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 4 8 -8i3 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಿತ್ 2 1 2. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 8 + 1 9i3 should be equal to 4 - 2 2. Therefore the i3 should be equal to 2 divided by 9. So answer is 2 divided by 9. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂರು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಡೂ ಇಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವೆನ್ ಐ ಡೂಯಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮಿಷ. Okay, I'm just checking whether. Okay, ಝೂಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫೋಕಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫೋಕಸ್ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೋಕಸ್ ಹೋಗಿ ಫೋಕಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ i1 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ i3 ವೇರಿಯೇಬಲ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ i2 ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ i3 is nothing but i1 plus i2. So now you got two loops with two variables, i1 and i2. So in the place of i3, that you can write i3 instead of i3, you can write directly i2 plus i1 or i1 plus i2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ. Same thing. So you have to assume something like this, that you are walking like this, and again you have same. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು, +4 volts. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಒನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಬೇರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರನ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ರನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ 6. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ -6 ಇಂಟು i1. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. -10 ಇಂಟು i1 ಪ್ಲಸ್ i2. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ i1 ಪ್ಲಸ್ i2. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 4 ಇಂಟು i1. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ +4 volt. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ohm ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ 2 ohms. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ -2 ಇಂಟು i1, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಗೇನ್ ಡೆವಲಪ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ ಬೋತ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ -6i1. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ. I don't know, it's too less here. So -6i1 -10 i1 plus i2 -4i1 plus 4 -2 volt. ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ get an equation 11i1 plus 5i2 is equal to 2. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಗೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಲೂಪ್ BCDA. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, +6 times of +6 into 6 into 2, 6 into i1 plus i2. Again you can get this one 2 again like this. To do it in this way is i1 plus i2 it is. So loop BCDAB ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, you will get one more equation. 6i2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 6i2, and again you will get, again ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ -2 volts. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ohm ಇದೆ. ಸೊ 1 into i2, ದಟ್ ಇಸ್ i2 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತಾರೆ 4 + 4i2 ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತಾರೆ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ i1 + i2, 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ i1 + i2. ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 10i1 + 21i12 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ 11i1 + 5i2 = 2 and 10i1 + 21i2 = 2. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು 21i2 = 2, ಎರಡು 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಿನ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಮೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 and this with 11, then it become 110. This also becomes 110. Then you simply do simplification, then you get i2 value. Still you get i2 same only. ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. If you want, you can check it also. ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ದಿರಾ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು 10 × 110 i1 and this is 50 i2 ಅಲ್ವಾ, = 20 ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ 11 ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 110 i1 11 × 21 2 3 1 + 2 3 1 i2 22. ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 - 231 181 - 181 i2, ಇದು -2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ i2 should be equal to 2/181. I still got same answer. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಇದಕ್ಕೆ 10 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 11 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಪೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸೇಮ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 21 5 ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ 21, ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 21/5. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ 11 10 ಇದೆ. i2 I got 82/81. ಈವನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ 11 i1 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ 11 5 10 12ಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 11 5 10 21ಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಅದು ಡಿ ಅಂತ ತೊಗೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ D1ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. di1 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. di1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕೀಗ, i1 ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ i1 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 5 and 21 ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ di1. ನೀವು di2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ i2 ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ 5 and 21, ಆ 5 and 21 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 2, 2 ಹಾಕಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 11 and 10 ಹಾಕಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ di2. Then once you calculate all these determinants, then if you want to find i1, that is di1/d and i2 di2/d. What I am telling is, I'll just say one ನಿಮಿಷ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ax + by = a1 + b1 = c1 ಅಂತ ತಗೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು a2x + b2y = c2 ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, a1 b1 a2 b2ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, d1ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. d1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ d1 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್, ಯು ವಾಂಟ್ dx ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಎಕ್ಸ್ a1 a2 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ c1 c2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, b1 b2 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ dy. ಅಂದರೆ dy ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, y ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ c1 c2. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ a1 a2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ನ c1 c2 ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಇಸ್ dx / d, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಇಸ್ dy / d ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು. ಐ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ they can ask anything. They can ask questions based on drift velocity, based on numericals, based on that I is equal to NEVD. They can ask based on the sigma is equal to NE square tau by m this question, or they can ask calculation of normal
ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ KCL KVL ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹೈ ಚಾನ್ಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ KVL, ಬಟ್ ದೇ ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಪರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ 8.5 10^28 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎನ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1.7 10^-8 and calculate the conductivity of copper and relaxation time. Conductivity ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So they already given the value of resistivity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, rho ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So once they given the resistivity, so always again write the data given ಬರ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ, then only get full marks. So they have given resistivity, so I will have to find the conductivity, calculate conductivity. We know that the conductivity is reciprocal of resistivity. So resistivity reciprocal ಮಾಡಿದ್ರೆ so 1 divided by 1.7 something, you'll get 0.6 0.7 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by rho, ದಟ್ ಇಸ್ 1 divided by 1.7. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಬರೆದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಗಿವನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ರೋ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಎನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನೇ ರಾಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಂತಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಕಣೋ ನೀನು ಡೇಟಾನೇ ರಾಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಆನ್ಸರ್ 100% ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ 1.7 × 10⁻⁻8 ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 1 by rho ಅಂದರೆ 1 by 1.7, 10 ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 1 by 1.7 × 10⁻8 ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರು 1 by 1.7. ಸೊ 0.58, ಯಾ 0.6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, 0.588 × 882 × 10⁻8. ಅದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಪರ್. ಆಯಿತು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಟೌ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೋ ಸಿಗ್ಮಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ne² ಟೌ ಬೈ ಎಮ್. ದಿಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈಗ ಟೌ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೌ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ne². ಸೊ ಟೌ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಈಗ ಎಮ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ 9.1 × 10⁻31 ಸಿಗ್ಮಾ 0.588 10 divided by n. Hello? -19 twice. How I got this? Because in e square is 1.6 × 10⁻⁻19 square ಅಂದರೆ 1.6 × 1.6, 10⁻⁻19 ಡಬಲ್ 938 ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ? 10⁻28 -38 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 10⁻−10 ಬರುತ್ತೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. 10⁻−10 ಮೇಲೋ 10⁻+10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 10⁻+10 ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ -21 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. -21 + 8, -21 + 8 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 17, -17 ಬರುತ್ತೆ, -13 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 9.1 × 0.588 other than decimals, other than the powers, 1.6 × 1.6 whatever you get it, that into 10⁻−13. that is in terms of seconds. So you have to calculate this. ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 9.1 ನೀವು into 0.588, 8.5 × 1.6 × 1.6. ನಾನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಆರಾಮ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದಿಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That's it. Let's go for next question. An AC source of frequency. So this is again we have questions from alternating currents. An AC source of frequency 50 Hz is connected series with an induction of 1 Henry
The capacitor is 90 microfarad. The resistor is 100. Okay, they given all the values basically. Does the current leads the voltage? In case of your inductor, voltage leads current. Voltage leads current by pi by 2. I mean, pure inductor. Pure capacitor, current leads voltage. So you just have to find whether it's an inductive circuit or it's a capacitive circuit. Inductive and the XC just irutte. If XC is more than XL, it is capacitive. If XL is more than XC, it is inductive. I'll do one short video. I will do the numericals for each chapter. I'll do it. First, so in question, an AC source of frequency 50 Hz. So always write diagram, given formula baribek now. So this AC supply is given. AC estiде 50 Hz. By default 50 Hz. Kotland 50 Hz. Voltage bekagilla badi. So what is I want? Inductor 1 Henry, capacitor 90 microfarad, and resistor 100 ohm. Okay, we have to find XC and XL. Simple. So let's find XL. 2 pi FL 2 into 3.14, frequency 50 into L 1. 50 into 100, 314. So answer is 314 ohms. XL. So XC bandu 1 by 2 pi FC F estiде. Sorry, F. So 1500, 200. 15 to 200. 100 illondu 3, 10 power minus 6, 10 power 3 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So you have 3.14 into 5. 1000 divided by 3.15. Two 5s are 10. Oh, I have one more 9 also, no? ನೀವು ಮಾಡಿ ನೀವು 2 into 3.14 into frequency 50 Hz. Capacitor of 90 microfarad, 90 into 10 power minus 6. So 9 ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. 2 into 50 100 50 ಇಲ್ಲ, ಇದು 9 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. 35 point something 385 39 something 35.39. okay, approximately this is this one. So ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 into 50 100 ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ 10 power minus 6 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 into 50 100 ಅಂದರೆ 10 power 2. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 0 ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಇದೆ. ಸೊ 10 power 3. ಆ 10 power 3 10 power minus 6 ಹೋದರೆ 10 power minus 3 ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಗ 10 power 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 3.14 and 9 here. ಸೊ 3.14 into 9 ಈ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ 10 power minus 6 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಫಸ್ಟು ಪವರ್ಸ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ 2 into 50 100 ಅಂದರೆ 10 power 2. ಇನ್ನೊಂದು 19 ಬೇಕಾದ್ರೆ 9 into 10 ಅನ್ನು ಬರಿತೀನಿ. ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 10 power 3 ಬರುತ್ತೆ. 10 power 3 and 10 power minus 6 10 power minus 3 ಇದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ. 10 power minus 3 ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ 1 divided by 2 into 50 100 ನಾನು 3.14 ಆಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 250 is 100. ಇನ್ನು 90 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಇಡ್ತೇವೆ 10 power minus 6. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 zeros ಇದೆಯಾ, ಆ 3 zeros ಅಂದರೆ 10 power 3 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ 10 power 3
ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಮರಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ 10 ಪವರ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. 3.14 ಇಂಟು 9 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು 35.39 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ the XL and XC, XL and then XC. Now they're asking us to find phase difference. It's very simple. So tan phi is equal to XC minus XL divide. And what is the question they ask you? See what kind of circuit it is. It's very clearly we can see that XL is more than XC. Therefore circuit is inductive. It's an inductive circuit. That means inductive and the inductance ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Therefore in this case the voltage leads current. Voltage leads current by some angle, some phi. We don't know what is the phi. That phi we calculate here. Aita tan phi is equal to XC minus XL barutte. So ಈಗ let's substitute here now. So what is my XC? So XL minus XC because the inductive alva. XL minus XC. You take the magnitude by R. So 314 minus 35.9 39 divided by R 100. So that value will be 314 minus 35.39 100. And then 2.786 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. That is tan phi. Phi is equal to tan inverse of this answer. I have some scientific calculator, but you can do using this by using this table. I have written table here. So you'll get log tables ಬರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ 2.786 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 2.2 ಇಲ್ಲಿದೆ. 2.7787879 somewhere around 2.77 2.76 ಇದೆ. ಅದು ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 70 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 70.2. ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 70.2 ಆರ್ 2.7625 ಮೇ ಬಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ 789 ಸಮ್ವೇರ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ 70.2 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ಸರು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ 70.2 ಆ ಥರ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಶಿಫ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ 70.25 20.2 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಈ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು LCR circuit contains pure inductor of inductance 5 ohm 5 Henry and capacitors ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ capacitance and resistance ಕೊಟ್ಟೆ 40 ohm. AC sources 200 volts 50 hertz circuit. Find the impedance. Simple. Impedance formula ಏನು? Z is equal to root of either XC or XL. It depends on whatever is bigger. XC minus XL the whole square. XL the whole square plus R square formula. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ XC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ XL ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 pi ರೂಟ್ LC. ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ XL 1570 ಬರುತ್ತೆ. XC ನಿಮಗೆ 1598 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ 23 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. Z ನಿಮಗೆ 1411.35 ಬರುತ್ತೆ. 15.92 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ 50 ohms ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ 25 millihenry. ಅಗೇನ್ ದೇ ಗಿವನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ AC ಸೋರ್ಸ್ 50 hertz. ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು LC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದು? ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ 60 degree. ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ XC ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ XL. ಆಯಿತಾ? ಬೈ 60 degree. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So you need to find capacitance of the capacitor.
ಸೊ ನನಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 π ಎಫ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಅಗೇನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಿವನ್ ಬರೆದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ 50 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, 50 ಓಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದೆನ್ ದೇಸ್ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸೋರ್ಸು? 220 ವೋಲ್ಟ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಗಿವನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸು 250 ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವೀಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ನಂಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವೀಗ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ tan phi is given, use a tan phi, and it is a capacitive circuit XC minus XL by R. So tan 60 ಅಲ್ವಾ? tan 60 XC ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. XL XL ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ವಾ. ಸಾರಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ XL ಫಸ್ಟ್. XL is 2 π FL. ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ. So 50 into 20, 100. It's like 314 into 250 ಅಂದರೆ 0.25 ಅಂತ ತಗೋಣ. ಹಲೋ, ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ 78.5 ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ tan 60 ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಸ್ 78.5, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 100. ಸೊ tan 60 ಎಷ್ಟು? 50 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ 100. 50 tan 60 is √3. So it's 50 √3 is equal to XC minus 78.5. So XC is equal to 50 √3 plus 78.5. √3 1.71. 50 √3 plus 8.5 something 165.1 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. 10 something. So once you have XC, now use a formula. That formula, that is 165.1 is equal to 1/2 into 3.14 FC, 50 into C. So your C will be this divided by that. 1 divided by 2 into, I can do this as 2 into 50, 100, 100 to 314. 314 into 165.1 ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ 314 ಇಂಟು 165.1. ನನಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ 1.93 ಇಂಟು 10⁻⁻5 ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ 1 ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ 19.3 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ -6, that is 19.3 microfarad. So nimge answer, I think if you use your calculators you'll get less 0.00019 something ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 19.3 ಬರುತ್ತೆ microfarad. This is the answer. Now next, an equilateral prism. These are questions from your ray optics. Equilateral prism is made up of glass of unknown refractive index. A parallel beam of light is incident on a face of the prism. The angle of minimum deviation, they given everything 40 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The refractive index of the material is, find the refractiveness of the material. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. We have the formula for this. Again write the given, what they given. So they given it's equilateral prism, so it's 60, A is 60 degrees and D minimum is given as 40 degrees. Alva. Okay, diagram ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. It's just it is incident on one of the face. Okay.
Next, what they're asking is, here is find refractance. Formula, formula mu is equal to sine of a plus dm by 2, a plus d minimum by 2 by sine of a by 2. ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ sine of a 60 by 2 is 30 plus d minimum. What is even 40 by 2? Oh, 40 by 2 is 20. Or 60 plus, you can directly substitute 60 plus 40, 100 by 2 is 50. Directly you can put 50. 50 new substitution torsi calculation. Sin a by 2, 60 by 2 is sin 30. Right now, next sin 30 is half. So mu is equal to half andre mele 2 hogutte, 2 times of sin 50. So 2 into sin 50 value. Sin 50 value you can go to the table also, you can calculate. So or else you can use the trigonometric tables. Sin 50 0.7 ನಿಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು sin 50 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ get the answer 0.766. next to into 2, so you get refract index. ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ 1.532 ಇರುತ್ತೆ. 1.532 ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಯಾವತ್ತೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಬರೀ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಬರೀ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ರೇಯಿಂಗ್ ಯಾವುದೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಡಿವೇಟೆಡ್, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ the ray supposed to go in some different way, but because of prism it wants some different way. That ray ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. The ray supposed to go like this, but it went like this. This is called deviation. ಸೊ ಈ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇರಿದೆ ಫಸ್ಟು. ಈಗ ನಾನು ರೇರ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.33, ಗ್ಲಾಸ್ದು 1.5. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ 40 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 40. ಇಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಅರ್ಲಿಯರು ಔಟ್ಸೈಡ್ 1 ಇನ್ಸೈಡ್ 1.5 ಇತ್ತಾ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ 1.5 ಇದೆಯಾ, ಔಟ್ಸೈಡ್ 1.33 ಇದೆಯಾ, 1.33 ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ಸೈಡು 1.5 ಔಟ್ಸೈಡು 1.5 ಇದ್ದರೆ ಡಿವಿಯೇಷನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ 0 ಹಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಂತಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ CET ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ CET ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಗಿವ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅಗೇನ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ 40, ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 20, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ 60, ಇನ್ನೊಂದು 90 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು 15 ಏನಾದರೂ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಸೇ ದೀಸ್ ಟು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿತೌಟ್ ಈವನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕು, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ CET ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ CET ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ನ CET ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ 1 minute. ಆಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿವೇರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 40, ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. 40, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. 30 ಆಗೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಲೆಸ್. 1.33 and 1.5 is less. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 20, 15 ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ deviation if you want to calculate. So we got the refractive index, and they're asking now what is the, okay, if it's placed in the water, if the prism is placed in the water, the refractive index is 1.33 or quoted already. ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ವಾಟರ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಆಚೆ ಕಡೆ 1.33 ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 1.5 ಇದೆಯಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ refractive index of glass with respect to water. So in this formula you have to put refractive index of glass with respect to water. There's a glass refractive index of glass divided by water. That is 1.5 alva, 1.532 ಇದೆ, divided by 1.3. That should be equal to, now to find minimum deviation you'd use again same formula, that is 60 plus d minimum by 2 divided by sine of 60 by 2, that is 30. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. 1.532
divided by 1.33. Answer is 1.15 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಇದು ಬಂದು sin of 6, that is 30 plus dm by 2. sin 30 is half. ಹಾಫ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ 1.5 1.152. that should be sin 30 plus dm 2. ನನಗೆ 0.576 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹಾಫ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ. 0.576 that should be equal to sin 30 plus dm by 2. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ 0.576 ತೊಗೊಂಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 plus dm by 2. ಸೊ ಯು ಟು ಗೋ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಇಟ್ ಗೋ ಟು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಗೋ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 0.576 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 0.5. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ 0.576 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. 0.576. ಸೊ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 0.576 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 35.2 ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಐಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 35.2 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 30 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಬೈ 2. ಸೊ 30 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 5.2 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಡಿ ಎಮ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಯೋರ್ ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಲಾಗಲೇ ನಾವು ಡಬಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 10.4 ಏನೋ 10.4 10.3 something. You have to accurately calculate. 10.4 degrees ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. That's answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ we should able to guess the answer even without doing this. Very simple. ಇದೊಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್, ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ. So an object is placed at a distance of 0.3 meters from a convex lens of focal length 0.2 meters. Find the position and the nature of the image formed. Also find the distance through which the object should be moved to get an image near the magnification. Very simple. First, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? An object is placed at 0.3 meters from convex lens of focal length 0.2. Okay. Object already convex lens ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಫೋಕಲ್ 0.2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0.2 meters ಅಂತ. 0.2 meters ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಫೋಕಸ್ 0.2 ಆದರೆ ಕರ್ವೇಚರ್ 0.4 ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆನೂ 0.2, ಈ ಕಡೆನೂ 0.4 ಇರುತ್ತೆ. 2f, f and 2f. And object is placed between f and 2f. If object is placed between f and 2f, the image will be formed beyond 2f. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇ ದ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 2f. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 0.4 ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಿಯಾಂಡ್ 2f. ಆನ್ಸರು ಮೋರ್ ದೆನ್ 0.4 ಆಗಿರಬೇಕು. ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೇಸ್. The real image and inverted image, and it is magnified. The image is formed. So I can tell everything. So by just without doing calculation, I can say the answer should be the image should be formed at a distance more than 0.4, maybe 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. I don't know. So after form ಆಗಿರಬಹುದು. And the image should be what happens? It should be inverted. It's a real image and it is magnified. Why it's magnified? Beyond 2f ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. As you push like this, as you ಮುಂದೆ ತಂದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಹೋದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಡನ್ ದಿಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೂವ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ -1. ಸಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ -1 ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ದ 1 is nothing but your height of the image is equal to height of the object, or image distance should be equal to object distance. ಇಮೇಜು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ v by u is equal to 1. ಮೈನಸ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜಸ್. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜಸ್, ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಚುವಲ್, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜಸ್, ರಿಯಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ 1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ವೆನ್ ದಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? When that's possible? It is possible only when you place it in the distance of 2f. 2f ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೂ 2f ಅಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. So image distance should be equal to object distance. In this case only magnification is -1.
Simple. In case of mirrors, 2c and 2c, 2cl form agutte. So I can clearly say this should be 0.2. That means it should be, if the object is placed at 0.4, then image will be formed at 0.4. Alva. So how much it should move? You have to move. It's already at 0.3. Because question is given as 0.3. So you have to move 1.1 mm towards the 2f. Towards away from the lens. You can say 0.1 meters away from the lens. It should be moved. The object should be moved 0.1 meters away from the lens. So without calculation we can tell everything. Ella helbod now. So but now actual calculation ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ calculations. Because board exam ಅಲ್ಲಿ calculation ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. So ಈಗ let's take this question now. Okay. So what is the first one now here in this case? So always write diagram. Diagram ಮೂಲಕ represent ಮಾಡಿ. That's best. ಇಲ್ಲ given ಬರಿಬೋದು ನೀವು diagram ಬರಿಬೋದು. ಆಯ್ತಾ. So don't like red. Red ಬೇಡ. So the f is 0.2, object is placed at 0.3, this is 0.4 is 2f, again 0.2 and then 0.4, or you can say object distance is minus, it's always negative, sign minus 0.3, and we have to calculate, and f is 0.2, it should be taken towards this side where ray is going positive, and the formula 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. I am finding the where position is. We already got the position, should be more than 0.4. So 1 by v andre ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. 1 by 0.4 ಅಂದ್ರೆ minus into minus plus 1 by 0.3 ಬರುತ್ತೆ. When I put minus 0.3 minus into minus plus 1 by 0.2. So 1 by v becomes 1 by 0.2 minus 1 by 0.3. That is 0.3 minus 0.2 divided by 0.06. So that is 0.1 divided by 0.0. Okay, 6. One decimal, that is 1 by v. So 1 by v is 1 by 0.6. Okay. Oh yeah, 1 by, oh yeah, 1 by v is 0.6, v is 0.6. And even 10 okay, v is 0.6. So obviously we got answer more than 0.4, which already we guessed it. Correct answer. So image is formed at 0.6. So and then you calculate the magnification in this case. What the magnification is? So minus v by u. That's sorry, for lenses it's v by u. So v by u. V is 0.6 and u is minus 0.2 minus 0.3. So answer is minus 2. So it is more than, the magnitude is more than 1. Therefore, since the magnitude of this is more than 1, therefore it is an enlarged or magnified, and since magnification is negative, therefore it is real and inverted. Magnification negative ಆಗಿದ್ರೆ real ಮತ್ತೆ inverted ಆಗಿರುತ್ತೆ. Positive ಆಗಿದ್ರೆ erect ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಲೆನ್ಸ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಿರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ you'll get same thing like this. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು, after finding this we got the position, nature, everything ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. What distance through which this object should be moved? We can clearly say for magnification to be minus 1. So we know that it should be equal to minus v by u. That clearly indicates v should be equal to u. That means the object should be placed at placed at 2f. At 2f, that is 0.4. An image also will be formed at 2f, that is 0.4. So in this case, to object to be placed at 0.4, it's already at 0.3. Therefore, object has to be moved by 0.1. Sentence bariri. So to get magnification to be minus 1, image distance should be equal to object distance. And that means object should be placed at 0.4. So image is formed at 0.4. Alva. So object has to be moved through a distance of 0.1 meters away from the lens. Our diagram will birth those videos. It should be moved 0.1 meters away from the lens. To at 2f. You can say at 2f as shown in the figure. Next, when the light of wavelength 400 nanometers is incident on a photosensitive surface, the stopping potential for the photoelectrons emitted is found to be 0.96. There is a very high chances. So they will ask questions from ray optics only. They can ask one question from the entire modern physics. Mostly they will ask you from this dual nature, radiation, atoms, etc.
found to be 0.96 when the light wavelength is 500 nanometers instead of the same potential material surface. The stopping potential is found to be 0.34. Okay, one wavelength ke one stopping potential, ಇನ್ನೊಂದು wavelength ಇನ್ನೊಂದು stopping potential. Perfect. And it's the same material. Calculate Planck's constant. We know I think Planck's constant is 6.63 into 10 power minus 34. We need to get that value. They given all the values. Okay. So now the photosensitive surface is there. We know that clearly whenever the incident frequency incident radiation h nu, so the surface will take some amount of energy, that is phi naught work function, and remaining will come as a kinetic energy half mv square, or we can also in terms of stopping potential you can say it's ev naught. So your h nu should be equal to phi naught plus ev naught. This is your stopping potential. Since the surface is same, first they are using one kind of frequency with some different lambda, then they got some answer. They're using one kind of frequency, they got one answer, one potential. They're using one more kind of frequency to, let's take different kind of frequency, that is 2. They're getting one more stopping potential ev2. They're asking what is the h value. Simple. Idra ಎರಡು equation ಕೊಟ್ಟಾಗ subtract ಮಾಡಿ, best subtract ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. So equation subtracting 1 minus 2, I can say h nu 1 minus the frequency, that is 2 is equal to 505 cancel ಆಗುತ್ತೆ, e minus v01 minus v02, and then potential 1 2, and they given two values. Again you can write the given. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಗಿವನ್ ಬರೆದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1ಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಸಾರಿ v01 ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ 0.96. ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ 0.34. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ c by lambda. Frequency is equal to c by lambda. So c is constant lambda 1. So I can say h, you can say c by lambda 1. You can directly do here only. Ille baribodaithe hc by lambda 1, hc by lambda 2 anta. Anywhere. c by lambda 2, that's equal to ev01, v02. And c common ತಗೊಂಡ್ರೆ hc 1 by lambda 1. Lambda 1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 400 nanometers. 400 into 10 power minus 9. 1 by 400 ಇದೆಷ್ಟಿದು? 500 into 10 power minus 9. Charge ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.6 into 10 power minus 19. Potential ಎಷ್ಟು? 0.96 minus 0.34 ಅಲ್ವಾ? ಎಚ್ ವೆಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ವೆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 3 into 10 power 8 ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 400 into 10 power minus 9 ಅಂದರೆ 10 power minus 7 ಬರುತ್ತೆ. Plus 400 10 power 2, 10 power 2, 10 power minus 10, 10 power minus 7. ಇಲ್ಲಿ 10 power minus 7 ಇದೆ. 10 power minus 7 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಬೋದು ನಾನು. 10 power minus ನೋಡಿ 2 zeros ಇದೆಯಾ, 10 power minus 9 ಇದೆಯಾ, 10 power minus 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ 10 power minus 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ 10 power minus 7 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ 10 power minus 7 ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಗ ಅದು ಪ್ಲಸ್ 10 power 7 ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದು 1/4 minus 1/5 ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. That should be equal to 1.6 into 10 power minus 19. So 0.96 minus 0.34, that is your point is to 6.2 na 0.6 something like that. Answer like this ಆಯ್ತಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು 4 5 20, 5 minus 1 20. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1/20. ಸೊ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ h ಇಂಟು 3 ಇಂಟು ಇದು 10 power 15 ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ಇದು 1/20 ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ 1.6 ಇಂಟು 10 power minus 19 ಇಂಟು 0.62ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂದು ನನಗಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ಐ ಗಾಟ್, ಸೊ ಮೈ ಎಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ 20 ಇಂಟು 1.6 ಇಂಟು 0.6 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಎಚ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ. ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 power 15 ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯುವರ್ಸ್ 1.6 ಇಂಟು 10 power minus 19 ಇಂಟು 0.62 ಇಂಟು 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20 ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 3 ಇಂಟು ಇಷ್ಟೇನಾ 10 power 15. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 15. ಸೊ 15 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ 10 power minus 15, 10 power minus 34 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? 1.6 ಇಂಟು 0.62, 1.6 into 0.62 divided by 3.
into 20. I'll get 6.6 months. The answer is correct. 6.63 ಬರುತ್ತೆ. 6.6 into 10 to the power minus 34 joules second. So ಅಷ್ಟೇ. Oh yeah. So that's it ಮಕ್ಕಳೇ. I hope so ನೋಡಿದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಟಫ್ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್. ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೋಗಿ ನೀವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.